con. Đó là tạm gọi là đến sữa măng đi. Good evening, everyone. Xin chào buổi tối tất cả mọi người ạ. And I hope all of you are doing well and hope you have a very good health. Okay, then today I'm going to start the refuge explanation. And that, and before you just listen, just listening it, and try to generate this mind for the enlightened, for the beings, to remove the first, remove all the beings suffering, and ultimately all the beings attain to the enlightenment. So this is we need to generate. Then after that, listen. It is the it's very essential for the having for this motivation and conduct. And if you don't have this good motivation and conduct, then you will not get much. You don't get much for the achievement. Xin chào buổi tối tất cả các quý vị, hy vọng tất cả các quý vị vẫn ổn và khỏe mạnh. Và ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng tiếp về phần QUY. Và trước khi các quý vị lắng nghe giáo pháp thì chúng ta cố gắng phát khởi một cái tâm vì sự giác ngộ của tất cả hữu tình chúng sinh. Thì đầu tiên là chúng ta nguyện ước để làm thế nào để có thể xua tan đi mọi đau khổ của chúng sinh, và sau đó thì chúng ta nguyện ước để vì mục tiêu tối thượng là để cho chúng sinh đạt được giải thoát giác ngộ. Và với suy nghĩ như vậy thì chúng ta phát khởi cái tâm, và từ đó thì chúng ta phát khởi cái động cơ và tốt lành và giữ cái kỷ luật nghe pháp. Vì nếu như chúng ta không có cái động cơ và cái kỷ luật nghe pháp thì chúng ta cũng sẽ không có được nhiều thành tựu. In ourselves, in order to release from the samsara and this in the lower realm, in the samsara, in the lower realm, we have to refuse for the three jewels, the Buddha, Dharma, Sangha. And that is very important, because we are in a samsara as present. So that is the only, the three jewel has the potential to release us from that samsara. So therefore, we have to refuse for the Buddha, Dharma, Sangha. And yeah, like this is in the text mentioned that whoever willing to escape the samsara, then have to refuse for the three jewels. There are no any other options. If you refuse for the for this normal gods or Brahman or those cannot that protect us. They don't have any potential to escape us from the samsara.
So therefore, we have to refuse for the 3 jewels. Và nếu như chúng ta muốn có thể giải thoát được bản thân mình khỏi các cõi thấp, khỏi luân hồi này, thì chúng ta cần phải quy y, cần phải nương tựa vào Tam Bảo. Điều này rất là quan trọng, bởi vì hiện nay thì chúng ta vẫn đang còn trôi lăn ở trong cõi luân hồi, và chỉ có Tam Bảo mới có năng lực để giải thoát được chúng ta khỏi cõi luân hồi này. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải nương tựa vào Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Tương tự như vậy, trong kinh văn cũng đã đề cập rằng bất cứ ai, những người mà mong muốn có thể giải thoát khỏi luân hồi thì không có một lựa chọn nào khác hơn là nương tựa và quy y vào Tam Bảo. Bởi vì sao? Bởi vì việc nếu như quy y vào các vị thần thế gian hoặc là các vị phạm thiên thì các vị đó cũng không thể bảo vệ chúng ta và không thể giải thoát chúng ta khỏi cõi luân hồi này. Vì vậy thì chúng ta chỉ có thể quy y và chỉ có thể nương tựa vào Tam Bảo. And we have to have is the pure devotion or faith, and also we have to have the fear for the samsara. If we don't have fear, then we are not willing to escape from the samsara. Then if you miss the faith, and also we cannot escape from samsara. And both the fear and faith, we are fear for the samsara, and if we are remaining in the samsara, we have to experience the number of these the unpleasant things, unwholesome things. So therefore I have to escape from the samsara. And then is the second one we need, and we need the faith. Or if you don't have faith, and then Buddha Dharma Sangha, they cannot escape us. And then there is we need to have those 2 things. It is very vital, very important to have this. And then it's fast from the refuge. When you take refuge, when you refuse for the 3 jewels, then first we have to say this refuse to the Lama. Then first we say Lama, and then after it comes the Buddha, and then it comes from the Dharma, then comes from the Sangha. And we might think is why does it comes first Lama? Is not necessary it comes from the Lama. It's Buddha is more potential, more important than the Lama. And it says that without Lama we can't get. Actually, from this, in terms of this knowledge or that or wisdom, or that we cannot compare Buddha and Lama. Buddha is the omniscient Buddha. So Lama, that it is Buddha has more that kind of knowledge or wisdom. So we cannot compare with our Lama. But it is a kindness. Is compare. Is a kindness. Is a Lama is loving kindness, more loving kindness Lama than Buddha. And of course, if there are no Lama, we cannot directly receive teaching from Buddha, and therefore Lama is more essential than Buddha. Và khi mà chúng ta quy y thì chúng ta cần Lama. Khi mà chúng ta quy y thì chúng ta cần phải có cái lòng sùng ngộ thuần tịnh, hay có thể nói là cái tín tâm, và chúng ta cần phải có cái sự sợ hãi luân hồi. Bởi vì chúng ta phải có cái sự sợ hãi cái luân hồi này thì chúng ta mới không muốn lang thang ở trong luân hồi này. Và nếu như mà và chúng ta cũng cần có cái tín tâm, vì nếu như chúng ta không có tín tâm thì chúng ta cũng không thoát được luân hồi. Vậy thì tóm lại là chúng ta cần phải có 2 yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải biết sợ hãi luân hồi, bởi vì chúng ta phải biết rằng là nếu như chúng ta vẫn còn trôi lăn ở trong luân hồi này thì đó là toàn những cái điều
bất toại nguyện toàn là những cái bất thiện hạnh. Và thứ hai là chúng ta cần phải có tín tâm, vì nếu như chúng ta không có tín tâm thì Phật pháp tăng tam bảo cũng không thể giải thoát chúng ta được. Vì vậy chúng ta cần phải có hai cái điều này, và hai điều này rất là quan trọng. Và thứ nhất là khi mà chúng ta quy y thì đầu tiên thì chúng ta phải quy y, chúng ta phải nương tựa vào bậc thầy, và có thể nói rằng là chúng ta phải nương tựa vào bậc thầy là đầu tiên, sau đó mới đến Phật pháp tăng. Và có một số người có thể nghĩ rằng là vậy thì tại sao lại phải là quy y bậc thầy đầu tiên, tức là bậc đức bổn sư của chúng ta, bởi vì là Đức Phật thì rõ ràng là Ngài có nhiều năng lực hơn và Ngài có trí tuệ hơn. Vậy vì tại sao lại phải là đạo sư, Đức Bổn Sư là đầu tiên? Bởi vì là nếu như không có đạo sư, không có Bổn Sư của chúng ta thì chúng ta cũng không thể biết được tới Phật pháp tăng. Và đương nhiên nếu mà so về trí tuệ thì không thể so sánh được, bởi vì Đức Phật của chúng ta là Đức Phật toàn tri. Ngài có nhiều, đương nhiên là Ngài có không thể so sánh được về trí tuệ. Nhưng nói đến sự từ ái đối với chúng ta thì rõ ràng là Đức Bổn Sư, Đức Đạo Sư của chúng ta có nhiều tình yêu thương và từ ái đối với chúng ta hơn là Đức Phật. Bởi vì nếu như không có Đạo Sư thì chúng ta cũng không thể biết được đến Phật Pháp. Và vì vậy cho nên là Đạo Sư hay là Đức Bổn Sư của chúng ta thì rất là quan trọng. So there's no, without Lama, there's no Buddhas. No. And thousands of Buddhas that depend on Lama. And there are no any Buddhas if they without depending this the Lama. And so therefore Lama is root Lama is very essential. So therefore we just refuse to our root Lama and say this first in this scripture mentioned. First, we have to refuse to the Lama. So Lama is there, it's very essential, as I mentioned. And this, whatever we Dharma practice we do, there is in the beginning, it mentioned it is the refuse very important. Whatever we just, if you, generating mind, generating Buddhista, that is, if you are the Mahayana, we have to generate the Bodhicitta. That is always come there. And in terms of this, the refuge, at the first we have to refuge to the Lama, and as then yeah. So so therefore, first we just when you refuge in your room or other place, and we need to distribute, or we need to decorate this the image of this three jewels, or then so clean the altar, and then offering for the water balls and the flowers and incense, and then you just refuse. If you don't have this kind of qualities or this kind of things, then you just imagine and use your imagination over the three jewels, and you just refuse. That is in the preliminary that we need that. And then is and says that in the text mentioned the sweet words come from the root lamas, and that and this perform this word we need to implement. So that is he said that that it is mentioned, and then so that is we need to refuse this way. Okay. Sorry, Khenpola, I could not hear you clearly. Like you said that in the text it's mentioned. Yeah, it is, the Root Lama said, that it teach us the refuge in the perform teachings about this refuge,
And then we need to accomplish, you need to accomplish that words that which Lama taught us. And okay. Và nếu như không có đạo sư thì có thể nói rằng là chúng ta cũng không thể biết được đến Phật pháp. Và hàng nghìn vị Phật đều phải nương tựa vào đạo sư, và không có một vị Phật nào mà không có đạo sư. Vì vậy thì đức bổn sư, đứng đạo sư là vô cùng quan trọng, và đó là lý do vì sao mà đầu tiên chúng ta phải quy y đạo sư. Kể cả trong kinh văn cũng nói đến điều này. Và bất cứ khi nào khi chúng ta thực hành bất cứ một cái pháp nào thì việc quy y là vô cùng quan trọng, và chúng ta phải phát khởi cái tâm Bồ đề. Đặc biệt khi nếu như chúng ta theo truyền thống Đại thừa thì việc phát khởi tâm Bồ đề cũng rất là quan trọng. Và khi chúng ta quy y thì chúng ta phải nhớ là nương tựa vào đạo sư. Vì vậy khi mà chúng ta thực hành phần quy y của chúng ta thì trong phòng của chúng ta hoặc tại một nơi chốn nào đó thì đầu tiên chúng ta phải có sắp xếp trang hoàng, ví dụ như có tôn ảnh, tôn tượng của Tam Bảo, chúng ta có bàn thờ, chúng ta có các phẩm vật cúng dường, chẳng hạn như là hoa, hương, đèn, vân vân. Nếu như chúng ta không chuẩn bị được các phẩm vật đó thì chúng ta cũng có thể quán tưởng Tam Bảo, quán tưởng các phẩm vật cúng dường, và chúng ta bắt đầu thực hành quy y. Thì chúng ta cũng có nghi quỹ để thực hành phần quy y này. Thì theo như đức bổn sư của chúng ta đã giảng dạy cái cách thức để chúng ta thực hành quy y, và chúng ta cần phải thực hiện theo những gì Ngài đã dạy. And also we think that it doesn't mean there's some place we have this the object of the Buddhas, and some place we don't have the object Buddhas, and have to realize that Buddhas, all the 10 directions, in the 10 directions there's exist Buddhas. There's lots of Buddhas, countless Buddhas. We don't need to worry there are no Buddha, and if this is the empty house to whom I just object, then we don't need to think. Then all the 10 directions, there's lots of countless Buddhas. So we need to think those. So the 10 direction, they are not exist without Buddhas there. And everywhere the 10 direction there's a Buddhas, and there Buddhas has that each Buddha has the potential to have that great potential to have that love and kindness, and then it is knowledge or wisdom, and kindness, love and kindness, then and also have a great potential. Those the Buddhas, each Buddha has this kind of potentials. As the space exists everywhere, that the Buddhas exist everywhere, and likewise we need to imagine in all these the 10 directions there, lots of the Buddhas, and also it's not that only this present time, and also past, present, future. There's exist the Buddhas, and is also we need to think like this way. And those Buddhas has the nature of this the 4 kayas, like this 4 kayas, and the present Buddha is the kind of nirvana kaya with this sambhava kaya. That kind of Buddhas we cannot that perceive directly. What do we perceive? This is lack of our that luck or fortune. We can't perceive directly. We only perceive this high that realizations. The Buddhists who are in this who are in the first bhumis or second bhumis, those can perceive this the directly Buddhas, and this nirvana, this sambhava kayas. And we can perceive this the nirvana kaya Buddha, like Buddha Shakyamuni, like this that there's Buddhas, and also these those we have that have this the Buddha, this we can perceive for this for them. We cannot directly perceive this the sambhava kayas, and so therefore is we need to think like this way, and refuse like that ways.
You there? Oh sorry, I turn off the What is micro. the problem? Và vì vậy thì thầy cũng nói rằng là chúng ta đừng nghĩ rằng là ở một vài nơi thì là có Đức Phật và một vài nơi thì là không có Đức Phật, mà Đức Phật hiện hữu ở khắp 10 phương, có thể nói là 10 phương chư Phật, vô lượng các chư Phật, và chúng ta không cần phải lo lắng là khi chúng ta thực hành thì ở nơi này thì có, nơi kia thì không, hay là đây là một cái ngôi nhà trống và Đức Phật không đến đây, thì không phải là như vậy, mà bởi vì có vô lượng vô số Đức Phật, các chư Phật hiện hữu khắp 10 phương ở khắp mọi nơi, và mỗi một vị Phật thì đều có năng lực vô biên, và với tình yêu thương, lòng từ ái và trí tuệ của các ngài thì các ngài có năng lực vĩ đại như vậy. Và có thể nói rằng là hư không ở tất cả mọi nơi thì chư Phật cũng ở tất cả mọi nơi. Cũng như vậy chúng ta cần phải quán tưởng như vậy, chúng ta quán tưởng rằng chư Phật ở khắp 10 phương, và không chỉ là chư Phật ở thời hiện tại mà chư Phật cả thời quá khứ và cả thời vị lai. Chúng ta cần phải quán tưởng như vậy, và chúng ta cũng quán tưởng là chư Phật ở trong cả 4 thân. Ví dụ như là hóa thân hay là báo thân, thì như ở hóa thân thì chúng ta sẽ không thể thọ nhận trực tiếp giáo lý từ báo thân Phật, bởi vì chỉ có các cái vị Bồ Tát ở các địa cao như là địa thứ 10 hoặc là các vị Bồ Tát cao thì mới có thể thọ nhận trực tiếp từ báo thân Phật, nhưng chúng ta có thể thọ nhận giáo pháp từ hóa thân Phật. Và chúng ta cần phải quán tưởng, chúng ta cần phải suy ngẫm như vậy thì là chúng ta quy y. And the Nirvana Kaya, the Buddha Shakyamuni, and we have this kind of capable to perceive, see. But in this time, for us, in this, we don't have this kind of opportunity to see this Buddha Shakyamuni. But what we see, what we can see or perceive this the emanation of these Buddhas. Like this, we can see that is that. Our Lama, it is in the present time, and our Lama is the substitute of this the Buddha Shakyamuni, or he is that substitute of the bodies, and then he's the body that speech is teaching is our Ruth Lama's teaching is substitute to the Buddha's substitute teachings, and then our Lama, the mind, or is the substitute of this the Buddha's substitute. So therefore, it's very essential. And then and also and then also the Buddha Shakyamuni, he taught this the 84,000 of this the Dharma teachings. That is also our Guru, and the Ruth Lama is the source of this 84,000 of the teachings. That comes from that that is from this Lama is very vital and very essential, and so therefore is we say the Ruth Guru, and Guru is mean in Sanskrit is kind of very kind of nature of the wisdom or knowledge or heavy knowledge, that we say that, and that is comes from this Lama, and also is the great masters or the Indian great masters, Vasubandhu. He said that, and and he said what he said that he said that Buddha, he taught the 84,000 teachings, and of course we have this 84,000 of that afflicting emotions we have. So therefore, like for instance, that attachment, like this, and from this attachment he taught and like 21,000 that the teaching for the the attachment, that in order to that to get rid of or antidote this and 21,000, and this for this attachment for anger is that is the he like taught that ways, and this kind of antidote of this the
anger, and then is the and 21,000 is for this that ignorance, that the antidote of ignorance, that 21,000 is the thought, and then is three terms of all together, that it is the affective emotion, that antidote is the and this tantric teachings. Like this way, he just Vasubandhu he mentioned about this way. Và chúng ta có thể thọ nhận quả giáo lý và từ hóa thân Phật, và chúng ta có khả năng có thể được nhìn được hóa thân Phật. Tuy nhiên vào cái thời hiện tại này của chúng ta thì Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật Thích Ca của chúng ta, ngài đã nhập niết bàn và chúng ta không có cơ hội, không có phước duyên được đảnh lễ ngài. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy, chúng ta vẫn có thể được gặp và chúng ta vẫn có thể được thọ nhận từ hóa thân của ngài, và hiện thân của ngài chính là Đức Đạo Sư của chúng ta. Tại trong thời hiện tại này thì thân của Đạo Sư của chúng ta chính là đại diện cho thân Phật, và khẩu của ngài chính là đại diện cho khẩu của Phật, và ý của ngài thì tâm của ngài chính là đại diện cho tâm của Phật. Và vì điều này rất là quan trọng. Và Đức Phật Thích Ca ngài đã giảng dạy 8.400.000 pháp môn, thì và Đức Đạo Sư của chúng ta chính là cội nguồn của 8.400.000 pháp môn đó. Vì vậy cho nên chúng ta gọi là Đức Bổn Sư. Trong tiếng Phạn thì từ Đạo Sư được dùng là từ Guru, thì ban đầu từ Guru này có nghĩa rằng là bản chất của trí tuệ, cội nguồn của trí tuệ, nhưng sau đó thì được sử dụng để chỉ các bậc đạo sư. Nói về 8.400.000 pháp môn thì Đức Đại Thành Tựu Giả ngài Vasubandhu là một đại thành tựu giả tại Ấn Độ, thì ngài cũng đã nói rằng là Đức Phật đã giảng dạy 8.400.000 pháp môn là để đối trị với 8.400.000 cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Ví dụ như là để đối trị với cái tâm tham thì có 21.000 pháp môn, đối trị với cái tâm sân có 21.000 pháp môn, đối trị với cái tâm si có 21.000 pháp môn, và đối trị với cả cái tâm của cả ba cái tâm này mà với nhau thì có 21.000 pháp môn, 21.000 pháp môn, và chúng ta có mật thừa chúng ta để đối trị. Okay, then we say this when you refuse to the Buddha Dharma Sangha, for example, and the Sangha is especially in this case we just say that is the when we reach the there are 5 parts, you know. Then for the or the seeing part, you know, seeing part, when you receive, or that when you reach that kind of area, we say it is the Sangha. And Sangha is mean that to lead for to the object, you know, that we can if you want to someone to lead or take other place, you know, they maybe strangers, we can take other place, you know. Like this way it is we are like as the blunt because we are in a samsara, in a wandering the cyclic existence. So therefore we are wandering in the samsara. So then we don't see the right path. Then the company, like as the Sangha is like a company, can lead us. For example, if there's in the place maybe in the ground, or there are maybe thousands of blind people, so they cannot see anything, you know? They cannot see, so therefore they cannot go their destination, because in order to go their destination they have to have the eyes, so they become blind, so they cannot go their destinations. So they are just experiencing lots of that you know, pain.
they don't have any idea to where to go, where to live, and all of them plants, the thousands of that plants, they're wondering, they cannot go. And then if they have some kind of guide who can lead there the object, who can lead there the destination. So then one person is who has the eyes, so that can thousands of million of the blind people can lead the destination to the palace where they are willing to go. So this is the similar that we are as this the blind, and we are the samsara, and we need to depend the three jewel Buddha Dharma Sangha. And the Sangha is like as a company who can lead us to that direction. Like for example, the blind people that can lead is the person who has the eyes. Likewise, that we can lead is the Sangha, and need to depend. And without that having these eyes, cannot lead them to the direction. So similarly, we have this that Sangha is that we can capable to lead this the liberation or enlighten. So this is called is the that is the Sangha, like. So we need to refuse like this ways. Và khi chúng ta quy y Phật Pháp Tăng thì ở đây khi nói đến tăng bảo thì chúng ta phải biết đến là chúng ta có con đường đạo có 5 con xin lỗi là tức là có 5 con đường. Thì đây là ở cái giai đoạn đầu tiên gọi là kiến đạo, thì đó là những cái người mà đã thành tựu kiến đạo, và họ có thể gọi là các cái bậc Arya, là các bậc thánh giả. Thì có thể thấy là đấy là các cái đó chính là tăng đoàn, bởi vì là họ là những người có cái năng lực để có thể dẫn dắt được chúng ta. Ví dụ như nếu như chúng ta muốn có một ai đó để có thể dẫn dắt chúng ta đi đến được một nơi nào đó, thì bởi vì chúng ta giống như là những cái người ví dụ như là những cái người mù, bởi vì chúng ta đang lang thang ở trong cõi luân hồi này, chúng ta cứ lang thang trôi lan ở trong luân hồi, và cũng giống như những cái người mù, chúng ta không thể nhìn thấy đâu là đường đi. Thì tăng đoàn ở đây cũng giống như là những cái người đồng hành của chúng ta, người có thể dẫn dắt chúng ta. Ví dụ như nếu như có 1.000 người mà cùng bị mù và không thể nhìn thấy đường đi, không biết đi đâu về đâu, không biết đâu là đích đến, thì họ cần có một đôi mắt để chỉ đường. Bởi vì những cái người mù đấy họ đã trải nghiệm rất là nhiều đau khổ và không biết là đi đâu về đâu. Bởi vì nếu như tất cả đều không nhìn thấy được thì cũng chỉ trôi lăn và không biết là đâu là điểm đến. Và lúc đó nếu như có một cái người để dẫn đường, có một người, chỉ cần một người thôi có thể có đôi mắt và có thể nhìn thấy, thì thậm chí họ có thể dẫn dắt được cả 1.000 người, hàng triệu người để đi được tới nơi. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng giống như những cái người mù đó, thì vì vậy nên chúng ta cần phải nương tựa vào tam bảo. Và tăng đoàn chính là người đồng hành của chúng ta. Giống như những cái người mù, họ cần có những cái người có con mắt, thì chúng ta có thể nương tựa. Chúng ta cần có tăng đoàn để chúng ta nương tựa vào, bởi vì nếu như không có con mắt thì chúng ta sẽ không biết được phương hướng để đi. Và tăng đoàn chính là những cái người có khả năng để dẫn dắt chúng ta đến được giác ngộ, và chúng ta cần phải quy y như vậy ạ. And so we have been wandering in the samsara, like me and all of us is in the samsara. So we have been wandering in the samsara and for a beginningless long time, and then we don't have any protectors, that who can defend us. We don't have the defenders, or we don't have any protectors who can take us and show the
right path, and like we don't have this. So therefore, that is the how we are remaining in this that samsara. So therefore, what we need is we just have this the guru. It is called this the that guru is actually called the Sanskrit word, lama. It means guru. That is the guru who manifested the kind of three kindness for us. So that is it's called is the three kindness, who manifested the three kindness. Is said that is the to the lama that manifested the three kindness. The first one is the that import how to say grand empowerment, and then is the second is the describing this the scriptures, and then is the third one is and that giving kind of precious advice. Now this is called is the three types of that the lama. It is called is the guru, who the three and the manifestation that the guru who manifested the three kindness. We say like this, and also is the say in the tantric ways that in is the sutras is what is mean the lama means in the sutras, and that is called the lama is guru means in the sutras ways. Before it was the tantras ways, and this sutras ways what does mean the lama means that the three kindness lama is called is the giving the transmission, that bestowing this bestowing the transmission, and then that also giving this also bestowing this the vow, and we have this kind of it doesn't mean in the vow it is kind of monks that full monks or novice that's called vow. It's not that. It's vow means in a bodhisattva was vow. We have this bodhisattva vows. Also, that is kind of including all the vows that kind of pratimokya vows like this. All the vows that giving this by this lama, and then, and also the first is giving this the transmission, and second is giving this the explanation about this the teachings, and the third is giving this the what is called the vow about the Buddhist vows. This is called this the in terms of this the what is in terms of this the this text, or it is mentioned this the lama, or that in the sutras we like this type we can recognize as the lama, or like and that is lama is also that and like we have this also we say the lineage lama, the lineage lama that is come from the our guru and gurus. He's our Rinpoche's, for example, our Root Lama, and that is his Root Lama and others, and that Root Lama is our, that is say this lineage Lama. And we don't have this contact that directly that lineage Lama. We have the contact directly with our that the Root Lama. So we get we see from him or her that receive that we need to how to say refuse that Lama like this way it is mentioned. Chúng ta đã trôi lăn trong luân hồi từ vô thủy cho đến nay. Chúng ta không có một cái người để không có một người đứng bảo hộ nào, chúng ta không có một cái người để bảo vệ chúng ta.
Vì vậy cho nên là chúng ta vẫn còn ở trong cõi luân hồi này, nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã có đạo sư, tức là có đạo sư là người là hiện thân của ba sự từ ái. Nếu mà nói theo cái cách thức của mật thừa thì ba cái sự từ ái đó là gì? Thứ nhất là Ngài đã trao truyền quán đảnh, thứ hai là Ngài đã giảng dạy các cái kinh văn, và thứ ba là Ngài đã đưa ra những cái lời khuyên chân quý. Còn theo cách thức của kinh thừa thì ở đây cũng nói rằng là đạo sư rất là quan trọng, bởi vì Ngài có ba cái sự từ ái. Thứ nhất là Ngài đã trao chúng ta các cái trao truyền, và thứ hai là Ngài đã cho chúng ta các cái sự giảng giải, Ngài đã giảng dạy cho chúng ta, và thứ ba là Ngài đã ban cho chúng ta các cái giới. Thì giới ở đây không chỉ là các cái giới của tu sĩ hay là giới tỳ kheo hay giới sa di, mà là Bồ Tát giới, bao gồm cả tất cả các giới như là giới của thanh văn, duyên giác, vân vân. Thì trong kinh văn đã nói đến như vậy, và chúng ta phải nhận biết được đạo sư của chúng ta là những người như vậy, tức là những người trao truyền cho chúng ta, những người có giảng dạy cho chúng ta, những người mà trao giới cho chúng ta, thì đó là đạo sư của chúng ta. Và ngoài ra thì chúng ta có cả các cái đạo sư của dòng truyền thừa. Ví dụ như chúng ta có đức bổn sư của chúng ta là Rinpoche, thì Rinpoche cũng có đức bổn sư của Ngài, và các vị đức bổn sư của Ngài cũng lại có đức bổn sư của vị đó nữa. Thì đó là các vị đạo sư của dòng truyền thừa. Và mặc dù chúng ta không được thọ nhận trực tiếp từ các vị đạo sư của dòng truyền thừa, nhưng mà chúng ta được thọ nhận từ đạo sư của chúng ta, và thông qua đó là chúng ta cũng được thọ nhận từ các đạo sư của dòng truyền thừa. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải quy y đạo sư. Okay, in the text mentioned that, and also our Lama Guru also, Ruth Lama also say, first we need to investigate the Lama, what types we need to require that Lama, so then we just depend. Once you have depend the Lama, and you have to keep, we cannot avoid the Lama, and I want that, and I want other Lama, and we can take our Lama, but have to keep that Lama as the root Lama. And here says mentioned that, and this, for example, for me, I just explain some the teachings. It doesn't mean the root Lama like this, that is called is the that company, or kind of the explaining this. It is kind of friend, like a Dharma friend like this, and to which I just explain in your ears like this, called is the friendship, or the Dharma, like Dharma friend, like Dharma friend. We just consider as me, for example. For other also, we just explaining like this kind of is called the Dharma friend, like. And so the real Lama is called is the as really it is omniscient, or like really how I can say that is and supreme, or Lama. And so this is called is those that Lama is, as we assume that as that great doctor, that we consider that, and the doctor that the doctor, that check the patients, that diagnose the patients, and then is like and then those as the Lama as the doctor. So for us, like me and us, like as we have lots of that afflictive emotions, and like we are as patients, as that sickness or patients. So we are as a patient, and likewise we are like as a patient, and the doctor diagnose our that that what we happen, what kind of sickness we have, like illness. So like as the doctor says, is the Lama also like that. What kind of type of we need is the Dharma teachings, as according to this the darkness we give that's medicine. Similarly, the Lama, he is just
he knows what kind of we need to teaching so we are as sick people, and then is that the then the you can say like it's dharma is kind of the as a medicine, that when you have this medicine, then it can cure this disease. If you don't have the medicine, you just even though doctors say you have to eat, and we just don't follow the doctor instructions, we never that cure like this. As the Lama say, you have to do like this, you have to practice like this kind of things, and then we can achieve that our goal in Latin. Man, and otherwise, if you don't only listening, then it's not sufficient. That's not having this implement, and then this is like that, and then is a dharma, and the sangha is like is like is like the who can help us, like that is called when you giving this the nurse, for example, and then nurse can help the patients and how to eat that medicine, what time we need to have this, and then is the nurse can giving us her or him his explanation how to have this medicine, the way we need to it explaining that and this way, so then we follow this that nurses, and then helping the nurse us, and then this we can cure. And we need is those all of the three Buddha Dharma, like we way this way we need to that our consideration like this way, then we have to follow this way. So that also the same thing, the Buddha Dharma Sangha, as we need to follow like this ways. Và giống như là trong kinh văn đã nói là đầu tiên có sự tìm hiểu về đạo sư, và khi chúng ta đã tìm hiểu và chúng ta đã có với vị đạo sư cho các công đức bổn sư, thì chúng ta cần phải nương tựa vào ngài. Sau đó thì chúng ta không thể bảo là không thôi là ta muốn đổi ý, ta ví dụ chẳng hạn như ta cảm thấy là ta cần muốn đi theo một vị thầy này hoặc đi theo một vị thầy nào khác, thì như thế là không được, và chúng ta cần phải có giữ được cái đức bổn sư của mình. Tuy nhiên không có nghĩa rằng là chúng ta không có các vị thầy khác. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta cũng có thể có những vị thầy khác, nhưng mà chúng ta cần phải có giữ được cho mình cái đức bổn sư của mình. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ hôm nay ở đây thì Khenpo cũng giảng cho chúng ta ở đây, thế nhưng mà chúng ta cũng không phải là thầy nói rằng là chúng ta cũng coi thầy giống như là một người đồng hành, của một người đạo hữu của chúng ta, của các quý vị. Và khi mà thầy giải thích cho chúng ta cách thức như thế này thì chúng ta có thể để hiểu thêm thì có thể coi thầy như là một đạo hữu của các quý vị. Và còn vị đạo sư chân chính thực thụ thì ngài làm giống như Đức Phật Toàn Tri, mà chúng ta có thể nói rằng là đạo sư tối thượng. Và chúng ta cứ coi, lấy ví dụ như là chúng ta cứ coi như là đạo sư đức bổn sư của chúng ta giống như là một vị thầy thuốc vĩ đại, và một vị thầy thuốc như vậy thì có thể chẩn bệnh cho bệnh nhân, thì những vị như vậy thì có thể coi là các vị đạo sư. Và ví dụ như chúng ta ở đây thì chúng ta vì chúng ta có rất là nhiều cái xúc tình tiêu cực, cho nên chúng ta là những cái người bệnh, chúng ta là những cái người bị ốm. Cũng tương tự như vậy, thì khi chúng ta đến khám của bác sĩ thì bác sĩ sẽ biết rằng là chúng ta phải vấn đề gì và chúng ta có những cái bệnh gì, và sau đó thì bác sĩ sẽ có thể kê thuốc cho chúng ta. Thì đó chính là những cái giáo lý. Giáo lý đó cũng giống như giáo lý hay là các cái thực hành về giáo pháp, thì đó cũng chính là thuốc.
Và Ngài biết, vị đạo sư của chúng ta thì Ngài biết rằng là chúng ta cần thuốc gì, cần giáo lý gì, cần thực hành như thế nào, bởi vì chúng ta là những cái người bị ốm. Và khi đó thì khi chúng ta đã được uống giáo pháp, được uống thuốc đó thì chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Và nếu như chúng ta không, nhưng khi Ngài đã kê thuốc như vậy, đã có như vậy mà chúng ta không làm theo, không thực hành theo thì chúng ta cũng không đạt được kết quả, chúng ta không đạt được giác ngộ. Và vì vậy cho nên nếu như chỉ có nghe không thôi thì chưa đủ, mà chúng ta còn phải thực hành nữa. Còn tăng đoàn thì giống như là những người có thể giúp đỡ chúng ta. Ví dụ như là chúng ta tưởng tượng như chúng ta đến bác sĩ và sau đó thì sẽ có những người y tá, thì những người y tá này có thể hướng dẫn chúng ta kỹ hơn, vì họ đã biết cách làm như thế nào rồi. Và ví dụ chẳng hạn như thuốc này phải uống vào lúc mấy giờ hay là phải uống như thế nào, thì những người y tá đó sẽ đưa chúng ta những cái giải thích rõ hơn, vì họ đã có kinh nghiệm rồi và giúp đỡ chúng ta như vậy. Và nếu như chúng ta làm theo thì chúng ta cũng có thể chữa được bệnh của mình. Và chúng ta cần phải suy ngẫm về Phật pháp tăng như vậy và cần phải quy y như vậy. And the Sangha Sangha is like whenever we have a friend, then we go with the friend and to other place, maybe then we just introduce the friend or to others, oh, he's or she is my friend, or that he's from like that Vietnam or other places, and then we just explain that he's like that, and likewise, and also the nurse is like, the Sangha is like a nurse, and that explain everything, for the how to eat this medicine, how to then having this kind of vaccines or whatever, so like this, and that is called the that Sangha, and that and this in terms of the Lama, Guru is say the Ratnasiri or QUY Sumgon, he mentioned that Lama is as four kayas. Lama is the four kayas, and then is and Lama is the four kayas is a snow mountain, like snow mountains, and then is and for us we need the devotion, like, and then we will get the Lama can bestow this blessing, we can receive the blessing. And for example, and Lama is as four kayas, and then like as four kayas is snow mountains, and then if you wanna melt these snow mountains, it has to have the sunrise, to the mountain, then can melt the ice or that has no, and if there are no sunlight or shining sunlight, it doesn't melt. And similarly, if a Lama has this kind of quality of these four kayas, and tremendous of the qualities exist, the Lama has. Then, but what we need the kind of factors. What we need is the faith. If we don't have faith or devotion, we don't believe the Lama. Lama is an ordinary person. Lama is just. We consider the inferior, or Lama is a normal person, and that it doesn't affect, it doesn't we get is the blessing. The Lama is pure, that kind of the four kayas, and then its blessing is the sun. Sun, when the sun shine, the sun shine is the mountains, snow mountain, then can melt it. Similarly, when we have the faith towards the Lama Guru, then we receive the blessing. That is then we continuously we receive the blessing. Otherwise, we don't have that blessing. Only Lama has this is four kayas, and our service no have the quality of the factors, the faith. That then we don't have anything.
we don't get any. We can receive lots of teaching, lots of important, many things, but we don't realize. We don't achieve anything, you know, because we don't have. We lose the faith. We don't have the faith, and it doesn't make sense. Like this, we need to have a kind of supplication. We have to supplicate Lama. We need to like this, pray, like and faith. You know that that is we need to require. Then we say this Lama is the four kayas. So we need a factor is the faith. You know. And we need to require like this, like that. Và tăng đoàn thì giống như là những người bạn, ví dụ chẳng hạn như là nếu như chúng ta đi với bạn của chúng ta đến một đâu đó thì chúng ta có thể là muốn giới thiệu đây là bạn tôi đến từ Việt Nam, vân vân, chúng ta có thể giới thiệu giải thích như vậy. Thì cũng tương tự như vậy, thì tăng đoàn cũng giống như là một người y tá, những người đã biết, đã có kiến thức rồi, đã biết rồi và có thể hướng dẫn cho chúng ta, chẳng hạn như là vị thuốc này thì uống như nào, hay vaccine này thì tiêm như thế nào, theo cách thức như vậy. Và để nói về Đức Đạo Sư thì tổ dịch TRUNG ngài cũng đã nói rằng là Đức Đạo Sư có phẩm tính là bốn thân Phật, còn chúng ta thì chúng ta cần phải có lòng sùng mộ thì chúng ta mới có thể nhận được cái sự ban phước của ngài. Giống Đức Bổn Sư giống như là bốn thân Phật, ví dụ giống như ngọn núi tuyết, và nếu như chúng ta muốn làm cho ngọn núi tuyết tan chảy thì chúng ta cần có ánh mặt trời. Nếu như không có ánh mặt trời thì ngọn núi tuyết không thể nào tan chảy và chúng ta không thể nào thọ nhận được cái sự ban phước đó. Thì Đức Bổn Sư đã có cái phẩm tính giống như là bốn thân Phật, còn chúng ta cũng cần phải phẩm tính của mình. Phẩm tính mà chúng ta cần phải có đó là gì? Đó chính là tín tâm, đó chính là lòng sùng mộ. Còn nếu như chúng ta chỉ coi đạo sư của chúng ta là giống như là một người bình phàm, một chúng sinh bình phàm, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào thọ nhận được cái sự ban phước gia trì đó. Và vì vậy nên chúng ta cần phải có cái tín tâm. Nếu như chỉ có đạo sư có đầy đủ phẩm tính của bốn thân Phật mà bản thân chúng ta không có cái phẩm tính, không có cái sự tín tâm, không có cái sự sùng mộ, thì dù cho chúng ta có thọ nhận bao nhiêu giáo lý, chúng ta có thọ nhận bao nhiêu quán đảnh đi nữa thì chúng ta cũng không thể nhận ra được. Và chúng ta cũng, mà nếu chúng ta mất lòng tín tâm thì điều đó chúng cũng không thể giúp chúng ta thành tựu được. Vì vậy thì chúng ta cần phải khẩn cầu lên đạo sư, và chúng ta cần phải có cái lòng tín tâm. Okay, then we just need to imagine the object of the refuge, the object. We need to analyze. We need to see, or we need to imagine, and then when the Lama is as the present Lama in refuge, and then have to clear is that is the face complexions or the body structures, and similarly we need to apply, and then is all of the Lamas, and we think that the Lama is as a representative of the Buddha Dharma Sangha, that also, and that and Lama is the representative of the Buddha's bodies. Lama's body is the representative of the Buddha's bodies, and Lama's Buddha's speech is the Lama's speech is the representative of the Buddha's speech, and Lama's the heart, or that is the Buddha's representative, Buddha's heart, and then yeah, so like Lama's heart is mind is the Buddha's mind, and that this for the body speech mind, that is the essence of that Buddha's, and then we need to also we need to
meditate also, and like this way. And then we just prostrate with this refuge the Buddha, and like a Buddha is kind of like contains the 8 types of qualities, like and that we consider the Buddha is when you refuse with the Buddha in it is the Upanishad Buddha, you know, like that, like we say in that the Buddha and is jewels, you know, that is very rare, and the jewel is the diamond. Diamond is very precious. We usually we are considering about the diamond is very precious, you know. Likewise, and Buddha Dharma Sangha is very precious as more than diamond. And that is why, because Buddha accomplishes himself, and also he accomplished all the beings that he accomplished. So therefore, he's the perfect, and then we need to think he's the you know perfect Buddha, and the actual that you know refuge that. So therefore, and therefore is the in the text is the Bodhisattva Taravatra in Shantideva. He says that, he mentioned that it is not need to say, not need to see or not need to say many things, no need to descriptions about, and then just see that the Buddha, you know, how he accomplished, how he attained the Buddhahood. And because Buddha Sakyamuni, the present Buddha, he just always constantly, he just you know he just had the other beings, you know, he just not consider himself, he consider more others. And then is then for us, we remaining in the samsara, why we just have this conception in ourselves, the grasping we have. So therefore we are remaining in some. This is the definition. We just see only this thing, we can realize, we can understand, then that way we can understand why we are there, why Buddha become that achieve enlightenment. So he just you know supports to others, you know, he generate mind with the Buddha for the beings. So we just we don't consider others, we consider ourselves more important than others. So that is why we are in this experiencing in suffering. So therefore we need to think that the Buddha is the supreme or Upanishad Buddha, and I want to refuse, you know, there are no any doubt, you know, any or is this right to refuse or not, you know, we have a full faith, and you just refuse for the Buddha, you know, Upanishad Buddha. Always think, always whenever we wake up in the morning, we just think Buddha's image, like pure imagination. That is very important. So therefore, like this.
Con xin lỗi ạ. Từ nãy con nói con lại quên mà không mở mic. Thì chúng ta cần phải quán tưởng các cái đối tượng của QI và phân tích như vậy. Chúng ta cần phải có sự hình dung quán tưởng, ví dụ như Hệ Đức và đạo sư của chúng ta, khi chúng ta QI thì chúng ta cần phải quán tưởng rất là rõ ràng, chẳng hạn như là khuôn mặt của ngài hay là các cái tư thế của ngài, và chúng ta cần phải quán tưởng rằng là Đức đạo sư của chúng ta cũng chính là như là Đức Phật, ngài là đại diện của Đức Phật, thân ngữ tâm của ngài chính là đại diện của thân ngữ tâm của Phật, thân ngài chính là thân Phật, khẩu ngài chính là khẩu của Phật, và tâm ngài chính là tâm của Phật. Chúng ta cần phải thiền định như vậy, và trong cái phần thực hành QI thì chúng ta có thể lễ lạy và chúng ta sẽ QI Phật. Khi chúng ta QI Phật thì chúng ta phải nhớ tưởng đến các phẩm tính của Đức Phật. Chúng ta phải biết ở đây của chúng ta Đức Phật là Đức Phật toàn tri, và chúng ta gọi là Phật bảo. Phật bảo vì sao? Bảo đây có nghĩa là châu báu, tức là rất là quý hiếm. Và như bây giờ thì chúng ta có kim cương thì chúng ta cảm thấy rất là chân quý, rất là quý hiếm. Cũng tương tự như vậy thì Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo còn chân quý hơn cả kim cương rất nhiều lần. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì Đức Phật ngài đã thành tựu, đã giải thoát được chính bản thân mình, và ngài còn giải thoát tất cả chúng sinh. Đức Phật của chúng ta là Đức Phật toàn hảo, và chúng ta cần phải quy y một cách thực sự như vậy. Giống như là trong kinh văn, trong cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh thì ngài Santideva, Đức Tịch Thiên, ngài cũng đã nói rằng là không cần thiết phải nói nhiều điều, chỉ cần nhìn giống như Đức Phật. Vì sao ngài có thể đạt được Phật quả? Đó là bởi vì Đức Phật của hiện tại, Đức Phật Thích Ca của chúng ta, ngài luôn luôn không ngừng nghỉ, ngài giúp đỡ chúng sinh, ngài không coi trọng, ngài không nghĩ về bản thân mình mà ngài nghĩ đến chúng sinh. Thế còn chúng ta, vì sao chúng ta hiện nay vẫn trôi lăn ở trong luân hồi? Bởi vì chúng ta có những chấp niệm, chúng ta cũng luôn suy nghĩ về bản thân mình, chúng ta có cái sự bám chấp, và chúng ta nếu như chúng ta hãy nhìn vào Đức Phật để chúng ta nhận ra rằng Đức Phật ngài đã đạt được thành tựu, và ngài luôn phát khởi cái tâm vì tất cả chúng sinh. Và còn chúng ta thì chúng ta luôn coi rằng bản thân mình quan trọng hơn những người khác, vì vậy chúng ta phải chịu những đau khổ. Vì vậy Đức Phật là một người rất siêu việt, và chúng ta cần phải suy ngẫm như vậy để khi chúng ta quy Đức Phật, và chúng ta không có một mảy may nào có một cái lòng nghi ngờ, và chúng ta cần phát khởi một cái tín tâm, và chúng ta phải luôn nhớ tưởng Đức Phật. Ví dụ chẳng hạn như khi chúng ta thức dậy vào một buổi sáng sớm thì chúng ta vẫn luôn có hình ảnh của Đức Phật ở trong đầu của chúng ta. Điều này rất là quan trọng. So therefore we need to visualize the Buddha Dharma Sangha, and then it's in front of us, and then that need to have the refuge. And we said it says that causal refuge, the causal refuge we say normally, and like for example that Buddha Sakyamuni, we just the refuge for the Buddha, then we just consider that Buddha is Sakyamuni, that's our the actual refuge, and then it's himself, Buddha himself. He's just like in the previous time, like us. He's just also the normal person, and he had been that wandering samsara and like us, and then he just he wanted to that to avoid that pain or unpleasant things, sufferings, and then and after that and he just first he just generated mind of the Buddhista, and then and then is the second is that and then he had been accumulating the virtues and for a long time, and and then is ultimately achieve enlightenment. So this is for kalpas, so so therefore it's called as it's a Buddha, and then it's also this called the cause refuge, it's the causal refuge. And
And so this we also have the quality in to attain enlightenment in the future. Everyone has the potential to attain this enlightenment. So now we have this like as obscurations, like as like in the sky. Whenever there is a cloud, we cannot appear. The sun cannot appear, because this obscured that by the cloud. And whenever the cloud is removed, and then the sun shine like us. That is just that cloud just not to the forever. That's a temporary. This is the temporary. And then similarly, our obscuration also the temporary. It is removables, and that is not forever that in our mind. It is so therefore is so therefore we have the certainly we have this quality to attain enlightenment in the future. And then we also follow what is the Buddha has done, like he first that generated the mind with the. And like we also do that in the second Buddha he just has accumulated in like practicing the 6 parameters. And also we follow this, practicing the 6 parameters, and wise we need to follow this. And definitely we have this quality or we to attain enlightenment. And so. And we have this kind of potential, everybody has, because it says this nature of mind is the this the light or kind of you say them, and then is yeah. So we have this potential. The say is also Buddha nature. Everybody has that. It is Santideva say is he mentioned that. Like we have Shantideva says that even that insect has this quality to attain enlightenment. Even this the maggots, the maggots which get has the maggots have this the quality to attain enlightenment. And like butterflies or mosquitoes or flies, all this that types of this, how to say that diversity of these insects, all of them has this capable to that achieve enlightenment if they have this how to say diligent or pure diligent. That is it. Unfortunately, they don't have that diligent. They don't have this that understandable or this definition. What is the wholesome, unwholesome things, or positive, negative. They cannot distinguish. So therefore, if they have kind of this distinguish, that they also attain the enlightenment. So that we are the human beings. We have this. Analyze, the positive and negative. So if we have this diligence, then definitely attain enlightenment. And like this. Và chúng ta cần phải quán tưởng, chúng ta cần phải quán tưởng về Phật Pháp Tăng như vậy, và chúng ta quy y nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Thì ví dụ như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, thì khi chúng ta quy y Phật thì chúng ta cũng coi đó là sự quy y, sự nương tựa thực sự. Chúng ta cần phải suy ngẫm như thế này. Đức Phật Thích Ca thì ở trong những cái đời quá khứ thì ngài cũng giống như chúng ta, ngài cũng chỉ là một chúng sinh bình phàm, và khi đó ngài cũng trôi lăn trong luân hồi. Nhưng khi đó thì ngài đã muốn thoát khỏi luân hồi này, thoát khỏi những cái đau khổ, thoát khỏi những cái điều bất toại nguyện đó. Và đầu tiên là ngài phát khởi cái Bồ Đề tâm, và tiếp theo là ngài tích lũy các cái công đức trong một thời gian rất dài, và cuối cùng thì ngài đã đạt được Phật
quả sau rất nhiều đại kiếp. Và về chúng ta cần phải hiểu các cái phẩm tính. Hiện nay thì chúng ta đang bị gặp các che chướng, ví dụ giống như là bầu trời kia. Khi mà có những đám mây thì chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời, và nhưng khi mà mây tan thì ánh mặt trời lại xuất hiện. Và cũng tương tự như vậy thì và những đám mây đó chỉ là tạm thời, cũng là vô thường. Cũng tương tự như vậy, những che chướng của chúng ta cũng chỉ là tạm thời, và vì vậy chúng ta có các phẩm tính để giác ngộ. Chỉ cần chúng ta đi theo con đường của Đức Phật, đó là đầu tiên chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm, và sau đó chúng ta tích lũy công đức thông qua việc thực hành 6 ba la mật. Chúng ta cứ đi theo con đường của Ngài như vậy, thì chúng ta sẽ đạt được thành tựu, bởi vì chúng ta có phẩm tính để đạt được giác ngộ, vì chúng ta có khả năng đó, bởi vì bản chất của tâm đó là ánh sáng, và tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Giống như là Ngài Tịch Thiên Samtideva, Ngài đã nói rằng là thậm chí cả đến một loài côn trùng cũng có phẩm tính để có thể đạt được giác ngộ. Ví dụ kể cả như một con giòi, hay là như những loài bướm, hay là những con ruồi. Chúng đều chỉ cần có cái sự nỗ lực tinh tấn thì sẽ có khả năng để đạt được giác ngộ. Nhưng đáng tiếc thì là những loài vật đó thì không có khả năng để có thể tinh tấn, bởi vì chúng không có khả năng để hiểu, hay là không có cái khả năng để phân biệt đúng sai, đâu là thiện hạnh, đâu là ác nghiệp. Còn chúng ta ở đây, chúng ta đã có được cái thân người này, chúng ta có cái năng lực để phân tích, tư duy. Vì vậy là chúng ta có khả năng để có thể đạt được giác ngộ. Okay, then so we have this kind of obscurations that afflictive emotions. So when you have the obscuration afflictive emotions, then we purify that, purified clearly, and what will happen? Then we will attain the arahat level. So we get the arahat, and then when you just capable to purify the obscuration of this that we say the obstruction of the knowledge, obscuration of knowledge, then we will attain the Buddhahood. And so therefore is that we need to purify the two types of obscurations. So then we will attain that to enlightenment. And then now our consciousness, our mind has kind of lots of the obscuration, like how to say eliminate, or kind of dirty, or we need to clean. We need to clean, and when we have the clothes and wear long time, then there are lots of stains. We need to clean that, and then likewise, then so we need to, unless we just clean our mind, then we attain enlightenment. So now we have a lots of that task. What is that task means? We need to have a diligent effort to purify, to clean our mind, and then is in a future we will attain the Buddhahood. So therefore I want to refuse for the 3 jewels, and then we become ultimately become Buddha. And so, and then like and it's we have this that for that, how to say, the cessation, and it's and cessation and path, and like we just like practice the three jewel, and then Buddha, Dharma, Sangha, and is like we always, constantly we need to refuse that. That is called is the what we call it is called is the
actual refuge, and it is called the actual refuge. So therefore, we have to understand the object is the three jewels, and we just make two divisions, or we can say two divisions, and like the present that Buddha already become Buddha, Buddha Shakyamuni, we just refuse the Buddha, then we say and this is the second one is we can be Buddha in the future, and that is we can say this is the future. We become the Buddha. Now we just refuse to the Buddha, and then why we refuse to Buddha? Because you want to become a Buddha. Now we have this lots of that, in the body, speech, mind. We have feel scared or lots of things. We need to that Buddha, Dharma, Sangha is only they have that have the capacity or to remove our fears, and likewise. And then when you say this, when you refuse to the Buddha, in for example, one sick person, one sick person, that one sick person to have this, to have this the doctor, to have the wish to see the doctor, wish to have the doctor can help you. That only thinking my life can protect by the doctor, from the doctor, have only has like this, without doctor cannot survive this this life. We always refuse to that. We always think the kindness, the doctors, and why we think the doctors, and when we get sick we think the doctors, we don't think other things, because doctor has the capacity to save our life. Like this way, we have it refused to the Buddha, because Buddha has the capacity to, to protect our life. So like this, and like this. Okay, we need to do like this way. Và hiện nay thì chúng ta đang có những cái che chướng, chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực, và khi chúng ta tịnh hóa được nó thì một cách chúng ta tịnh hóa được một cách hoàn toàn thì chúng ta có thể đạt được quả vị A-la-hán, tức là chúng ta đã tịnh hóa được cái phiền não chướng và chúng ta có thể có năng lực. Và khi chúng ta đã có thể tịnh hóa những cái che chướng về trí tuệ hay gọi là sở chi chướng thì chúng ta có thể đạt được đến Phật quả. Như vậy là chúng ta có hai loại che chướng là phiền não chướng và sở chi chướng. Chúng ta cần phải tịnh hóa. Cũng giống như là khi chúng ta mặc một cái bộ quần áo rất là lâu ngày rồi thì chúng ta thì nó đã bị nhiễm bẩn, và vì vậy chúng ta cần phải giặt giũ đi. Tương tự như vậy thì chúng ta cần phải làm sạch cho cái tâm của mình để chúng ta có thể đạt được đến giác ngộ. Hiện nay thì nó đang bị rất là nhiều bụi, vì vậy thì chúng ta cần phải nỗ lực, cần phải tinh tấn làm thế nào để làm sạch cái tâm trí của mình, và trong tương lai chúng ta sẽ đạt được Phật quả. Khi chúng ta đã quy y Tam Bảo thì đến mục đích tối hậu là chúng ta sẽ trở nên giống như là Đức Phật, và chúng ta liên tục là sự và các cái đối với các đối tượng của sự quy y Tam Bảo thì chúng ta phát khởi cái lòng sùng mộ. Giống như là Đức Phật thì hiện nay Đức Phật ngài đã trở thành là một vị Phật, chúng ta quy y ngài như vậy, và chúng ta trong tương lai chúng ta cũng có thể trở thành một vị Phật. Vì sao chúng ta phải quy y Đức Phật? Bởi vì chúng ta muốn được trở thành giống như là Đức Phật. Okay, then here said is the one quotation. One is one of the great masters, Tibetan masters, Geshe năng lực Potowa. để có thể
Oh, sorry, Kebola, I have not finished. Okay, sorry. Okay, sorry. Và khi chúng ta quy Phật thì giống như là một cái người bị ốm, chúng ta tìm đến một cái vị thầy thuốc, thì tìm đến một cái vị bác sĩ với cái nguyện vọng mong muốn rằng là có thể chữa được khỏi bệnh, với một cái niềm tin đó, một cái niềm tin mãnh liệt rằng là một người có thể cứu giúp cho cái có thể cứu giúp cho cái sinh mạng của mình, thì chúng ta cũng phải quy y theo cách thức như vậy. Chúng ta luôn nhớ đến cái sự từ ái của vị thầy thuốc đó, của Đức Phật đó. Chúng ta giống như các cái người bệnh tìm đến vị thầy thuốc, và chúng ta không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Chúng ta quy y và chúng ta nương tựa vào Đức Phật, bởi vì Đức Phật có năng lực để bảo vệ cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cần quy y như vậy. Finish? Yes. Okay, sorry. And one of the masters, Tibetan masters, Geshe Potowa, he says that, we are like as a sick people, like a sickness or sick people, from that beginningless, samsara and beginningless to now, and as afflicted emotions. And due to the affliction emotion, we are not free. So that is, as we are just patients, like that, like if we get a COVID, like nowadays in India is the getting that kind of very massive that problem about this, like us, like this way, and as from beginning last. And then we don't recognize that we are not that recognized, we are as a patient, So therefore, that like us, for me, like us, that we are wandering in samsara, and we think always what we think only that have desire or thinking that kind of afflicted emotions, and getting anger or getting angry, or we have lots of anger, and then and this kind of we have constantly, and only thinking like a jealous, competitive, and then competitiveness, jealousy we have with others, and this like this we have we're thinking only like this, always thinking like this mostly, and then is doing only that negativities in the actions, negativities mostly. So this is why we are in this samsara, and like attachment, anger, and the jealousy, like so this way we have like this kind of disease, or we have this kind of patients, and then all the patients, COVID patients, for example, India, like this, what we need, they need is the vaccine. They need is the, the medicine. Need to urgent that medicine, like like is likewise. We need is that as a patient in order to patient that to remove or cure that, then it, for example, that COVID, that patient, we need the oxygen, like this kind of. So we need what we need, that as we are the patients, and in order to that protect, and as the medicine, that is like we need is to the refuse to the three jewels, Buddha, Dharma, Sangha, and then we need is the patient, we need the medicine, like then is can remedy, like that is the dharma, and so as this the patient that they treating this from this the nurses, and that and if you want to release the from this sickness, you need to have this medicine, like we need to this can affect emotions. It is we need what we need to do the dharma practice, and
And like this kind of we need to think like this. Okay, let's explain this. Thì có một vị đại thành tựu giả của Tây Tạng là vị tên là Geshe Towa, thì ngài đã nói rằng là chúng ta là những cái người bệnh từ vô thủy cho đến nay, bởi vì chúng ta có rất là nhiều cái xúc tình tiêu cực, cho nên chúng ta không phải là người không được tự do. Chúng ta giống như là những cái bệnh nhân. Thì Khenpo ví dụ giống như là hiện nay là cái dịch bệnh Covid ở Ấn Độ, thì nó gây ra rất là nhiều vấn đề cho cả xã hội. Thì giống như vậy thì từ vô thủy cho đến nay chúng ta cũng như là những cái bệnh nhân, nhưng thậm chí chúng ta còn không nhận ra rằng mình đang là bệnh nhân và bản thân mình đang trôi lan ở trong luân hồi. Vì sao? Bởi vì tất cả những điều chúng ta suy nghĩ là chúng ta có những cái có những cái ham muốn, có những cái tham muốn, chúng ta có những cái xúc tình như là chúng ta cảm thấy giận dữ, hoặc là chúng ta cảm thấy ghen tị với những người khác, chúng ta cảm thấy muốn đấu tranh, muốn tranh giành với muốn cạnh tranh với những người khác, và chúng ta luôn luôn có những cái suy nghĩ như vậy. Và vì có những cái suy nghĩ như vậy cho nên là hầu như những cái hành động của chúng ta nó cũng là những cái ác hạnh, nó cũng là những cái bất thiện nghiệp. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta vẫn trôi lăn ở trong luân hồi. Những cái niệm tưởng như là tham, sân hay những cái lòng đố kỵ đó chính là những căn bệnh của chúng ta. Giống như là những cái bệnh nhân Covid ở Ấn Độ thì họ cần gì? Họ cần có vaccine, họ cần có thuốc men, họ cần rất là khẩn cấp. Giống như khi chúng ta là những bệnh nhân như vậy, để xua tan được những cái căn bệnh của mình, thì giống như những bệnh nhân Covid họ cần có cái khí oxy để họ thở, thì những bệnh nhân như chúng ta cũng cần có một cái liều thuốc để chữa những căn bệnh của chúng ta. Và để làm điều đó thì chúng ta cần phải nương tựa vào Phật Pháp Tăng, chúng ta cần phải có thuốc. Thì thuốc đó chính là gì? Đó chính là giáo pháp. Và cũng giống như là các bệnh nhân khi họ được điều trị, thì chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn thoát khỏi những cái bệnh tật đó, thì chúng ta cần phải có thuốc đó. Để làm thế nào để có thể xua tan những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta, thì cái phương thuốc đó chính là việc thực hành pháp, và chúng ta cần phải suy nghĩ như vậy. Then we need to think, and from now I want to refuse for the Buddha Dharma Sangha, because I want to eliminate this afflictive emotion, and then then we need to also pray, and we need to pray, and we need to supplicate the Buddha Dharma Sangha, and then and according to that, and the Buddha Dharma Sangha, and so then we just think that we just meditate, we meditate that, then like a blue nectar, and it is all the afflicted emotions turn into the blue nectar. Then is like then what do you think? In that blue nectar can dissolve our bodies, and then all these obstacles or disease which we have, and also the demons and evil spirits, and which we just normally that always harm us. Those just the obstacles and all the evil spirits which we have that harming us, and that make obstacle. And then and then it's just this it is can remove, and then we just meditate these ways, and then we always we meditate this way. It's just visualize this way, and we have to have this concentrate, without having any distractions, and also Buddha Dharma Sangha, and very very deeply with faith, without distractions, and we need to refuse from them,
like this way, we need to after refuge, or we have been prostration, and then we just meditate like this way. Sorry, Khenpola, you said that the blue nectar? Yeah, it's okay. When you that dharma, we just refuse to the dharma, we say, then we just visualize the blue nectar, right? Blue nectar, we just like that dissolve our body and remove all the obstacles, all these current disease or evil spirits, remove. Yeah, I understand, but I just want to ask the word. Okay. Khenpola says that I want to know the word before the nectar. What did you say? The blue or the? Yeah. So blue nectar, nectar or just dissolve. Nectar. Yeah, nectar. I know, but the blue or the what? Kind yeah, nectar is the blue, color. Color is dissolved with the thing. Yeah. Thank you, Khenpola. Okay, you're welcome. Và chúng ta cần phải suy nghĩ rằng là từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ quy y Phật Pháp Tăng, và chúng ta muốn xua tan những cái xúc tình tiêu cực của mình, và chúng ta cần phải cầu nguyện, chúng ta cần thỉnh cầu lên Phật Pháp Tăng. Và theo cách thức như vậy thì chúng ta quán tưởng, chúng ta thiền định, chúng ta quán tưởng. Con xin lỗi ở chỗ này thì con cũng đã hỏi lại với cả thầy, nhưng con cũng nghe không rõ, tại vì con không nghe rõ là thầy nói rằng là có cái cam lồ màu xanh dương hay là cam lồ gì đó, nhưng mà chúng ta quán tưởng là có cam lồ cũng hòa tan vào cơ thể chúng ta và xua tan những cái xúc tình tiêu cực đó. Có xin lỗi, và những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta thì sẽ chuyển hóa thành cam lồ và sẽ hòa tan vào cơ thể của chúng ta, và từ đó xua tan tất cả những cái chướng ngại, những cái bệnh tật, những cái tinh linh xấu ác, những cái tinh linh mà gây làm hại cho chúng ta, hoặc là gây các cái chướng ngại cho chúng ta, thì tất cả những cái điều đó là chúng ta có thì được xua tan. Và chúng ta thiền định theo cái cách thức như vậy, và chúng ta phải hết sức là tập trung và không để bị sao nhãng, và chúng ta phải có một cái lòng tín tâm của Tam Bảo, và chúng ta và sau khi chúng ta thực hành quy y lễ lạy xong thì chúng ta thiền định như vậy ạ. Okay, like this way. And yeah, so the Buddha Dharma Sangha, we need to realize the qualities of this, that three jewels, and then then we just refuge, and basically that we have having the refuge, that, and this also removing this the pride also, and likewise, and we need to the Buddha Dharma Sangha, and always we think always that have to refuse for this three jewel, then for knowing that the quality. And first we say that there is a Lama, and then also that Buddha, then Buddha Dharma Sangha, as I explained. Then what will happen after that? We have after that Buddha, Lama, Buddha Dharma Sangha, three. Then the fourth one is come. The fourth and the last one is come to the deity. That the divine assembly. We say that like deity. We just refuse to the deity. Deity or something. And normally mostly deities are as Buddhas. They are also the Buddha. They are Buddhas, and it is also like this. It is in the text is mentioned that those are just deities mostly as Buddhas, and so therefore we need to
it is said in the tantric way in the text scriptures, and mentioned as there's those are just Buddhas, you know, and like for example that Bhadradhara, you know, that then we have to the refuse food is the deities in Bhadradhara, likewise, and we need to, you know, that also we think that like 35 of these the confession Buddhas, you know, we 35 type of confession Buddhas, then like and also that in the sutra in say that in it said that is those are just Buddhas and 35 Buddhas, and then is like this way in terms of this the, you know, the deities, you know what I'm saying, and when the deities and we say like we need to refuse. Why? Because these are just you know, that is that the form is the different, and that the form is the different, that but they are the Buddha, you know. So therefore they, how to say, they just come from this as a Buddha and is how to say the so therefore we need to refuse for the deities. So in a way that we might think that doubt, oh, deities are not that Buddhas, and if deities are Buddha, that is they just how to say that they just as a Buddha, you know, that we say like just let me say that okay, there's a Buddha, so therefore we need to refuse for the deities also. Và chúng ta về Phật Pháp Tăng thì chúng ta đã biết các cái phẩm tính của Tam Bảo và chúng ta quy y như vậy. Those are just those are just like emanation, you know, emanated the Buddhas. Và về Phật Pháp Tăng thì chúng ta có biết phẩm tính của Tam Bảo và chúng ta quy y như vậy. Về cơ bản khi chúng ta quy y thì chúng ta cần phải bỏ cái sự kiêu ngạo, mà chúng ta luôn phải, khi chúng ta quy Phật Pháp Tăng rồi thì chúng ta phải luôn luôn nhớ tưởng và luôn luôn biết là nương tựa vào Tam Bảo, và chúng ta phải nhớ tưởng các cái phẩm tính của Tam Bảo. Và chúng ta vẫn nhớ rằng là khi chúng ta quy y thì đầu tiên là quy đạo sư, sau đó đến Phật Pháp Tăng thì như thầy đã giảng, và sau đó thì đối tượng tiếp theo đó chính là các vị bổn tôn, hay còn nói là tập hội linh thánh. Thì thông thường thì có thể coi hầu như tất cả các vị bổn tôn thì đều cũng là các vị Phật. Giống như là trong kinh văn cũng nói rằng là theo như mật thừa thì các vị bổn tôn ở đây, ví dụ như là Đức Kim thầy nói là Đức Kim Cương Chỉ, thì tất cả các vị cũng là hệ như trong kinh văn thì cũng đã nói rằng là các vị bổn tôn thì giống như là các vị Phật ở trong sám hối 35 vị Phật. Thì các vị bổn tôn này chúng ta cũng cần phải quy y, và có những người sẽ băn khoăn là tại sao chúng ta phải cần phải quy các vị bổn tôn, bởi vì về hình tướng thì các ngài có thể khác, thế nhưng về bản chất thì các ngài chính là đức là các vị Phật, và chúng ta cần phải quy y các vị bổn tôn. Theo cách thức như vậy thì có thể nói rằng là các vị bổn tôn chính là hóa thân của Phật, hóa thân của các vị Phật. Okay, here say this the mandala. It's in the deity is the mandala. It's in the refuge that pray. So mandala is mean that in the text is the mandala. When we receive this from the Guru, we receive this empowerment, and during that time is that we have this kind of build a mandala, So this is called the mandala, is which purified our mind.
And so therefore is we say them in the text when you have the refuge pray, we say the mandala, and it's also it is important to know that. And this way in this way, and then is we say those are just not for the the ordinary that deities, those just deities are just Buddhas, the emanation of the Buddhas, and likewise, and also is the Mahakala, for instance, Mahakala and all the deities, and then say they have this that special have power, and then those just when the Buddha was there, and they just have a promise, then we want to that protect all these the Buddhas, there's Buddha's teachings, or Buddha's Buddha's the teachings. They just promise from the Buddhas, and then so therefore is that they promise as all the beings protect as children, as the son. The mother has only one child, then mother has more more pay attention for her one child. So similarly, that that deities that promise from the Buddha until they want to all the thousands Buddhas there until they turn the Dharma wheel and have this the doctrines, and I want to defense. We want to defense. We want to protect, like this. They just have like this way have the promise. So therefore, we need to also we need to refuse for this for this deities. Thì trong câu QI của chúng ta cũng có nhắc đến là các mạng Đà La của Bổn Tôn. Thì khi mà chúng ta thọ nhận, chẳng hạn như khi chúng ta thọ nhận quán đảnh từ đạo sư của chúng ta, thì khi đó là chúng ta cũng có mạng Đà La, và chúng ta cần phải tiện hóa tâm của mình. Và như ở trong cái câu QI của chúng ta thì có nhắc đến là mạng Đà La, thì điều này rất là quan trọng. Và theo cách thức như vậy thì các vị Bổn Tôn và các vị Bổn Tôn trong mạng Đà La thì không phải là các vị Bổn Tôn thông thường, mà các vị là hóa thân của chư Phật. Ví dụ chẳng hạn như là ngài Mahakala thì ngài có cái năng lực đặc biệt, và khi thời Đức Phật còn tại thế thì các vị này đã hứa nguyện với Đức Phật rằng chúng con sẽ bảo vệ giáo pháp của Đức Phật và sẽ bảo vệ tất cả chúng sinh, giống như là mẹ hiền chăm đứa con thơ duy nhất, rất là từ ái với cả chúng sinh. Thì tương tự như vậy, các vị Bổn Tôn ngài đã hứa nguyện trước Đức Phật và thỉnh 1000 vị Phật là chuyển bánh xe pháp luân, và chúng con sẽ bảo vệ giáo lý của Đức Phật, và các vị đã hứa nguyện như vậy, và vì vậy đấy là lý do vì sao chúng ta cần phải quy y các vị Bổn Tôn. In the 30th, this he say in his in a text, he said the Geshe Lin, we said is the 37 practice, or is the Tokme Zampo's teachings. He said they are mentioned that Tokme Zampo mentioned that it is the ordinary that how to say that gods or ordinary that oracles or those cannot protect us, because why? Because they are also in a samsara, so they are also experience this the suffering. So they cannot protect us. They cannot defend us. How they can defend? Because they are also in a samsara. If he can defend that, protect us, then should be that enlightened, or should be that person that is
not to be in the samsara, so they can defend. Then it's and then it's, he said that who is not that deceive us, cheat us. That is the we need to acknowledge. We need to recognize that Buddha Dharma Sangha. Those are has a capacity to defense, and otherwise we just many people they refuse for these the ordinary goats or ordinary that refuse for some they refuse for the rock or mountains and then water, and they refuse for the and Brahma and Indra they refuse, and they refuse for the for the many things that, but they just cannot refuse us, because they are also in the samsara and they are also wandering in the samsara. And how can they refuse us? So then, so therefore, is we have to understand that you should not refuse them, and of course we can some respect them, and so we do like this. But it's not that you are the only one, and wherever you just take me and like it is not that have this kind of we have should not refuse them, because they are also the samsaric and wandering in the samsara. So we have to refuse for the three jewels. Thì trong kinh văn, trong cái bản văn là Tốt Mê Dông Vô thì cũng nói rằng là những cái vị thần thế gian hoặc là những cái chúng sinh bình phàm thì không thể bảo vệ được chúng ta, vì họ vẫn còn ở trong luân hồi và họ cũng vẫn còn đang phải chịu những khổ đau. Vì vậy thì làm sao mà họ có thể bảo vệ được cho chúng ta được? Và chúng ta cần phải hiểu rằng là những cái vị đó họ vẫn ở trong luân hồi, thì họ sẽ không thể bảo vệ được chúng ta. Và ai là người không bao giờ lừa dối chúng ta, thì chúng ta cần phải nhận ra rằng đó chính là Phật Pháp Tăng. Nếu không, bởi vì có rất là nhiều người họ sẽ quy y và họ sẽ nương tựa vào những cái vị thần thế gian, những cái vị thần bình thường. Ví dụ chẳng hạn như có những vị họ quy y vào thần nước, thần núi, các vị Phạm Thiên hay là Đế Thích vân vân. Thì những cái vị này họ chỉ đơn giản là họ không thể bảo vệ được chúng ta, bởi vì bản thân họ còn đang ở trong luân hồi, thì họ không, thì điều này chúng ta cần phải hiểu rất là rõ. Tuy nhiên là như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải có kính trọng họ. Tuy nhiên thì họ sẽ không phải là cái vị mà chúng ta phải coi rằng là đó là cái vị có thể chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đi, thì không phải là như vậy, mà chúng ta chỉ có một cái đối tượng chúng ta quy y, đó chính là Tam Bảo thôi. So when we have this refuge for the Buddha Dharma Sangha, it doesn't mean please take me, in the enlightenment. Please take me the other way. Please, take me in a enlightened or some, and send me there or send me here or maybe So we cannot do that. We cannot think that, and we have to have this very pure motivation, pure faith, and while we are, we are to the three jewel, like we don't think like this. Please take me there. Please remove my suffering. Please remove my obscuration. Please, purify my all the negativities. As the Hinduism, they go to the Ganges river. They take they want you to go there, then remove their all the sins, like that Buddha cannot do that, and then it's we cannot do like this. And that Buddha Dharma Sangha, that we need to touch them, they need to have this faith, and then when you trust, when you fed them, and then it's when gradually, and we follow the instructions, and we do have faith, and then we just follow what the Buddha does, and then we also follow that path. Then ultimately achieve there. We cannot
take hand and put there, and we cannot that expect. His expectation is not so good, and say Buddha cannot purify our negativities, and he cannot transfer his knowledge or wisdom to us. That is purpose. We need to follow the path, so then we can reach. Otherwise, we cannot that. What he say, his path mentioned, we need to follow this. If you don't follow, then we cannot. If you don't follow his instructions, then we don't achieve that enlightenment. And yeah, so this is said that this faith is important. Like this way, we need to follow. Then we can attain that ultimate enlightenment. Và khi chúng ta quy tam bảo thì chúng ta cũng không đừng nghĩ rằng là xin hãy cho con được giác ngộ, hay xin hãy cho con được cái này kia, hoặc là xin hãy cho con một vị nào đó đến để giải cứu cho con, hoặc là xin hãy giúp con có, mà chúng ta cần, mà khi chúng ta quy y thì chúng ta cần phải có cái động cơ thanh tịnh, và chúng ta cần phải có cái tín tâm vào tam bảo, và chúng ta đừng có cầu rằng là xin hãy xua tan mọi khổ đau, xin hãy xua tan khổ đau của con, xin hãy xóa sạch giúp con những cái ác nghiệp của con. Thì cái điều đó giống như là những cái người đạo Hindu vậy, họ cũng sợ đến sông Hằng, sau đó họ tắm ở đó và họ nghĩ rằng là tất cả những cái tội lỗi của họ đã được tẩy rửa. Thì Đức Phật không thể làm được điều đó, mà chúng ta cần phải có cái tín tâm, và rồi dần dần thì chúng ta phải tịnh hóa, chúng ta đi theo con đường của Ngài với cái sự tín tâm, chúng ta thực hành theo những cái gì Đức Phật đã làm theo cái con đường, thì chúng ta sẽ đạt được cái giác ngộ, đạt được cái thành tựu. Bởi vì Đức Phật không thể dùng tay để có thể xua tan những cái bất thiện nghiệp của chúng ta. Đức Phật cũng không thể có thể đưa chúng ta từ nơi bình thường sang từ chúng sinh bình thường mà Ngài biến chúng ta thành một cái đấng giác ngộ, thì Ngài không thể làm được như vậy, và chúng ta cũng không nên có cái sự kỳ vọng là như vậy. Là chúng ta cần phải tịnh hóa, và theo cái chúng ta đi, Đức Phật Ngài đã chỉ ra con đường, và chúng ta phải đi theo con đường của Ngài. Còn nếu như chúng ta không đi theo con đường của Ngài, chúng ta không thực hành theo, thì chúng ta cũng sẽ không thể đạt được thành tựu. Vì vậy thì chúng ta cần phải có cái niềm tin nó rất là quan trọng. Và nếu như chúng ta có niềm tin, chúng ta đi theo con đường, thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt được cái kết quả và sự. Okay, I think the time is over, so I want to stop here, and hope that you understand a little bit about this refuge, and but we don't have that much time. Otherwise, we can ask if you have some doubt, and if you have doubt, then it is indicates we can understand. If you don't have doubt, then it is maybe it's not so much useful. So anyway, then we have that have the dedication is important, and we can dedicate all our virtues for the beings who are experiencing this, 6 jams, that loss of the beings having this suffering, and remove them, and especially the current situation in this many countries, especially India, the COVID, and we just pray for all of them to remove this suffering. This is we need to do. Và thì thầy nghĩ là hôm nay thì thời gian cũng đã hết, thì thầy hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy hy vọng rằng là tất cả quý vị có thể hiểu hơn về QUY. Thì rất là đáng tiếc là vì không có thời gian để cho chúng ta có cái thời gian để chúng ta đặt câu hỏi, có cái phần hỏi đáp. Bởi vì là nếu như mà khi thầy giảng như vậy mà nếu mà các quý vị có các cái câu hỏi thì chứng tỏ là các quý vị cũng có hiểu một chút, nhưng mà nếu có
Còn nếu như chúng ta không có cái câu hỏi, có nghĩa là chúng ta có thể là cái phần giảng của thầy nó cũng không có hữu ích gì lắm. Tuy nhiên dù thế nào nữa thì bây giờ thì chúng ta cũng sẽ hồi hướng cho những cái công đức của chúng ta vừa qua, cho những cái chúng sinh đang phải trong 6 cõi luân hồi, những cái chúng sinh đang đau khổ, và đặc biệt là hiện tại thì những cái chúng sinh chẳng hạn những cái bệnh nhân Covid ở Ấn Độ, thì chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi đau khổ. Okay, then dedicate. Dạ. Trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, trước thầy và tất cả quý vị ạ. Okay. Good night, everyone. Thank you Kempola, good night. Oh, thank you. Thầy chúc mọi người ngủ ngon ạ. Cảm ơn tất cả các quý vị. Thank you, Kempola. Okay. Okay, thank you. Good night, everyone. Good sleep. Okay.